Selamat siang, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara penandatanganan MOU antara Pemerintah Republik Korea dan Pemerintah Republik Indonesia dan penandatanganan perjanjian antara Lotte Fine Chemical dan PT Pupuk Kujang terkait pengadaan urea. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan tamu kehormatan di acara hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Yang Mulia Mr. Moon Seung-wook, Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Republik Korea disingkat MOTI yang bergabung melalui Zoom. Yang Mulia Mr. Park Tae-sung, Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak Gandhi Sulistianto, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea. Yang terhormat Mr. Chu Young-jun, Deputi Menteri Kebijakan Perindustrian dari MOTI yang bergabung melalui Zoom. Yang terhormat Bapak A. Bakir Pasaman, selaku Presiden Direktur PT Pupuk Indonesia. Yang terhormat Bapak Mariadi selaku CEO PT Pupuk Kujang. Yang terhormat Mr. Kim Yong-seok, CEO Lotte Fine Chemical yang bergabung melalui Zoom. Hadirin sekalian, saya akan menyampaikan susunan acara hari ini sebagai berikut. Kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan, penandatanganan MOU, dan penandatanganan perjanjian, serta foto bersama. Hadirin sekalian, pada kesempatan pertama, kami persilakan Bapak Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyampaikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Excellency Mr. Moon Seung-wook, Minister of Trade, Industry and Energy of Republic Korea. Minister Excellency Mr. Park Tae-sung, Ambassador of Republic Korea for Indonesia. Mr. Gandhi Sulistyo, Duta Besar Indonesia for Korea. President Director of Lotte International, Mr. Kim Yong-seok. President Directors of Pupuk Indonesia, Bapak Bakir Pasaman. As we know, diplomatic relation and collaboration between Indonesia and Korea have gone for quite a long time and getting stronger, particularly during the visits of both President Republic of Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, December 2019, and also President Moon Jae-in to Jakarta, November 2017, I believe. This strong commitment has started to realize within the Ministry of State-owned Enterprise to do major collaborations between Indonesia and Korea partnerships. It reflects on three issues: defense, health, and manufacturers. The collaboration between PT Dirgantara Indonesia, a state-owned enterprise engaged in aircraft sector, and Korea aerospace industry in the development of fighter aircraft I think it's been smoothly continuous at this moment, although there's a bit hiccups at the beginnings. Thank you for the strong support for two countries to make this project ongoing. PT Krakatau Steel and POSCO in building a hot rolled steel factory, in the most recent collaboration also with LG and Hyundai with IBC during the EV battery ecosystem. And then this is to show that Indonesia and Korea is really strengthen the relations. More than that, collaboration and cooperation between countries need to be escalated and address key issues such as supply chains. This is what we are discussing today, actually. Cooperation needs to be strengthened so that each country can build
resilience, and economic sustainability. At the present, both the basic suppliers and distribution transport system lack to meet the demand pool. Hence, the efficient global supply chains that we are known fail to support. These are the factors that cause commodity has scarcity and surging prices, including urea. In this tough time, every country is struggling to meet their demands, including Indonesia and also South Korea. As one of the biggest countries with the most population, Indonesia has responsibility to make sure the people are fit to agriculture support, including the maintain and adequate fertilizer urea reserve for Indonesia. But as one of the major urea producers regionally, Indonesia plays strategic position in maintaining the urea global supply chains. I really appreciate this cooperation between Indonesia and South Korea continuing the cooperation and a good relation that has been running so far through the engagement between PT Pupuk Indonesia and Lotte Fine Chemical Company today. This agreement will be one of the first phase of future collaboration between our state-owned enterprise and Korean company and beyond. With the good relations that have been built so far, we hope that the cooperation between Indonesia and Korea can be strengthened to provide benefits and add value for both countries. The potential for cooperation between state-owned enterprise and Korea is certainly wide open for other sectors, not only for sector that mentioned before. But as I mentioned, Excellency, I think at this moment, if you look at, there is a big changes also during the technology. Will be disrupt its country by metaverse has been introduced now in many places. The Bitcoin, the online games, the payment system, the banking system will be also disruptive. I think this is something, that's why I want to come to Korea in the futures to really discuss regarding these technology partnerships. I think will be a win-win future partnership for both countries to create also a sustainability for our young generation. As you know, Indonesia will be facing many young population in the next 10 years. This is something that we also has been learning. This is why actually I have been discussing with many of our counterparts, especially Indonesia. I think what we saw in Brazil in the last 30 years, this is something that Indonesia need to be awake. When Indonesia at this moment, will be growing our economy for the next 20 years to 2045. But especially we have also a young demographic to involve. But I think this is a dangerous point for Indonesia if we not creating new investment or our R&D, building our human capitals, investing a new technology in our industrials. So this is something that I want to really to sit down with our counterparts, my good friend in Korea, to look at some of the future partnership that we want to develop, especially in the state-owned enterprise. We are serious looking on this issue. Once again, thank you for the corporations. Thank you. Terima kasih Bapak Menteri Erick Thohir. 다음으로 문승욱 한국산업통상자원부 장관님의 인사 말씀이 있겠습니다. Selanjutnya, Mr. Munsunguk, Menteri MOTI akan memberikan kata sambutan. 문승욱 장관님 인사 말씀 부탁드립니다. 예, 안녕하십니까. Selamat siang. Selamat siang. 안녕하십니까? 존경하는 에릭 토이르 공기업부 장관님, 그리고 업무 협약식에 참석해 주신 간디 술리스티안토 인도네시아 대사님, 바키르 파사만 PT 푸푹 대표이사님, 박대성 인도네시아 대사님, 김용석 롯데 정밀화학 대표이사님 모두 반갑습니다. 대한민국의 산업통상자원부 장관 문승욱입니다. Yang Mulia Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak Gandhi Sulistianto,
Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, yang terhormat Bapak Bakir Pasaman, Presiden Direktur dari PT Pupuk Indonesia, yang mulia Bapak Pak Tae-sung, Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Kim Yong-sok, Presiden Direktur dari Lotte Fine Chemical, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Moon Seung-uk, Menteri MOTI Republik Korea. 한국 정부의 대외 정책 핵심 파트너인 인도네시아와 산업용 요소 수급 분야에서 오늘 업무 협약을 맺는 것을 매우 기쁘게 생각합니다. Saya merasa sangat gembira pada hari ini kita bisa menandatangani MOU terkait dengan supply chain untuk industrial urea dengan Indonesia yang merupakan negara partner utama dari Korea. 그간 한국과 인도네시아는 에너지, 광물 자원 교역과 자원 개발 분야에서 공동 발전을 추구해 왔습니다. Sampai saat ini, Korea dan Indonesia telah aktif melakukan kerjasama di bidang sumber daya energi dan tambang, dan terus berusaha bagi perkembangan bersama kedua negara. 그리고 이러한 공감대가 바탕이 되어 산업용 요소라는 새로운 산업 분야에서 오늘 업무 협약이 체결될 수 있었다고 생각합니다. Dan berdasarkan kerjasama itulah, kita dapat melakukan kerjasama bisnis di bidang baru, yaitu supply urea. 한국 정부는 이번 업무 협약이 한국의 요소 수급 문제를 해소할 뿐만 아니라 Pemerintah Korea percaya bahwa kerjasama untuk suplai urea ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah pasokan dan permintaan urea di Korea, 인도네시아의 고부가가치 차량용 요소 수출 시장 진출과 향후 유로6 배출 기준 도입에도 도움을 주는 상호 호혜 발전의 기반이 되기를 희망합니다. tetapi juga membantu memajukan pasar ekspor kendaraan bernilai tambah tinggi di Indonesia dan mengimplementasikan standar emisi Euro 6 di masa depan yang tentunya akan menjadi landasan bagi perkembangan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. 아울러 오늘 급하게 행사를 준비하게 되어 장관님과 여러 가지 논의를 충분히 나눌 수 없게 된 점을 매우 아쉽게 생각합니다. Persiapan untuk acara hari ini memang agak terburu-buru, sehingga sangat disayangkan tidak cukup waktu bagi kami untuk berbagi gagasan bersama dengan Bapak Menteri. 에릭 도이르 장관님께서 조금 전 인사 말씀을 통해서 양국 간의 신산업 분야의 기술 발전 또 인력 양성 부분까지 많은 좋은 말씀을 주셨습니다. Tadi Bapak Menteri telah menyebutkan tentang berbagai kemungkinan kerjasama lebih lanjut dengan Korea, dan saya sangat antusias terhadap gagasan tersebut. 장관님께서 빠른 시일 내에 한국을 방문해 주신다면 큰 영광이고 또 그때 전기차나 배터리 분야 또 그리고 방금 말씀해 주신 분야를 포함하여 다양한 협력 이야기를 나눌 수 있기를 기대합니다. Saya sangat mengharapkan Yang Mulia Bapak Menteri berkenan melakukan kunjungan ke Korea yang tentunya akan menjadi kehormatan bagi kami, sehingga kita dapat lebih lanjut berbagi gagasan terkait kendaraan listrik, baterai, juga bidang clean energy, kesehatan, dan sebagainya. 또한 인도네시아가 내년도 G20 정상회의 의장국이 된 것을 진심으로 축하드리며 한국도 발리 G20의 성공적 개최를 위해 협력하겠습니다. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Republik Indonesia yang terpilih sebagai negara penyelenggara KTT G20 di Bali. Korea akan turut bekerja sama demi kesuksesan penyelenggaraan KTT tersebut. 마지막으로 바쁘신 와중에도 업무 협약을 준비해 주신 에릭 토이르 공기업부 장관님을 비롯한 인도네시아 측 관계자분들께 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다. Akhir kata, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Menteri Erick Thohir serta seluruh jajaran dari Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktu dan hadir dalam acara pada hari ini. Terima kasih. 감사합니다. 감사합니다. Terima kasih. 장관님 인사 말씀 감사합니다. 트리마카시. 다음으로 한국과 인도네시아의 산업용 요소 공급망 협력을 위한 MOU 서명식을 진행하겠습니다. Selanjutnya kita akan memasuki acara penandatanganan MOU antara pemerintah Republik Korea dan Republik Indonesia untuk kerjasama urea supply chain.
에릭 도히르 장관님과 문승욱 장관님은 테이블 위에 놓여진 MOU에 서명을 부탁드립니다. Bapak Menteri Erick Thohir dan Mr. Munsunguk Menteri Moti dipersilakan menandatangani MOU di atas meja. 이 MOU는 한국에서 필요로 하는 산업용 요소의 도입을 인도네시아로 다변화하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. Inti MOU ini adalah Republik Korea akan mendiversifikasi dan memperluas supply chain urea ke Republik Indonesia. 네, 두 분 장관님께서 서명을 완료하셨습니다. kedua menteri telah menandatangani. 모두 함께 축하의 박수를 부탁드립니다. 이어서 장관님 두 분을 스크린 앞에 모시고 사진 촬영을 하겠습니다. Selanjutnya kami mengundang kedua menteri untuk berfoto di depan screen. 오픈, 네, 마스크를 벗고 촬영을 해주시기 부탁드립니다. 이것으로 정부 간 MOU 체결식을 마치겠습니다. Demikian acara penandatanganan MOU antara Republik Korea dan Republik Indonesia sudah selesai. Quick, fast, efficient. Terima kasih, Pak. 다음으로 한국 롯데 정밀화학이 인도네시아 PT Pupuk Kujang으로부터 산업용 요소 최대 10,000톤을 12월 말까지 도입하는 것을 주요 내용으로 하는 계약서 서명식을 진행하겠습니다. Berikutnya kita akan memasuki acara penandatanganan perjanjian antara Lotte Fine Chemical dan PT Pupuk Kujang. Tujuan perjanjian ini adalah agar Lotte Fine Chemical Korea mendapatkan suplai urea maksimal 10.000 ton di akhir Desember ini dari PT Pupuk Kujang Indonesia. 먼저 박히르 PT Pupuk Indonesia 대표이사님의 인사 말씀이 있겠습니다. Sebelum melanjutkan penandatanganan, kami mohon Bapak A. Bakir Pasaman selaku Direktur Utama dari PT Pupuk Indonesia untuk menyampaikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Excellency, the Minister of State on Enterprise of Republik Indonesia, Pak Erick Thohir, His Excellency, the Minister of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea, Mr. Moon Suk-wook, His Excellency, the Ambassador of Republic of Korea to Indonesia, Mr. Pak Tae-suk, and His Excellency also the Ambassador of Republic Indonesia to Republic of Korea, Mr. Gandhi Sulistianto, President Director of Lotte Fine Chemicals Company Limited, Mr. Kim Yong-suk, ladies and gentlemen. Pupuk Indonesia is a state-owned company that responsible for the provision of fertilizers to fulfill national needs, supported by 5 major fertilizer producers. We are currently own a production capacity around 14 million
tons per year. This number would increase after the development of some projects in Indonesia in the near future. As we are all aware, the world is currently experiencing crisis in supply chains for many commodities, including urea. And in this case, by today, MOU, we hope that this crisis can become benefit for both countries. I think between the crisis, there will be an advantage also. We would like to thank and appreciate to the Korea government for the purchase of urea for industrial purpose from Indonesia to Korea. We will give our best effort to fulfill the needs of the Korea government. Our highest gratitude and thanks to our Minister of State on Enterprise, Mr. Erick Thohir, and the Minister of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea for their ongoing support so that we are able to sign the contract between Pupuk Kujang Indonesia and Lotte Fine Chemicals. Pupuk Kujang is the subsidiary of Pupuk Indonesia, who will be responsible to supply the urea for Korea. We would like also to thanks to both ambassadors of Republic of Korea, Mr. Park Tae-sung, and the ambassador of Republic Indonesia to Korea, Mr. Gandhi Sulistianto, for their efforts and good communication so that this collaboration finally come to fruition. And also to Mr. Kim Yong-suk from Lotte Chemical for the cooperation. One thing that should be noted is that we in Indonesia currently in the middle of the planting season, which means that the demand for urea for domestic market is very high. And the urea itself is highly regulated product, and we would need to get the permit for export. But by this MOU today, I think this can be managed. We hope that this collaboration would become a starting point for other cooperation, not only for this AdBlue urea for the industry, but also the development in other fields such as the blue ammonia or green ammonia, especially with the Korean companies such as Lotte Chemicals, Lotte Fine Chemicals. Thank you very much for your attention, and may we always be granted with good health from the God Almighty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bakir. 다음으로 김용석 롯데 정밀화학 대표이사님의 인사 말씀이 있겠습니다. Kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Mr. Kim Yong-sok selaku CEO Lotte Fine Chemical. 사장님 인사 말씀 부탁드립니다. 안녕하십니까. 롯데 정밀화학 대표이사 김용석입니다. Selamat siang, perkenalkan saya adalah Presiden Direktur Lotte Fine Chemical. 먼저 인도네시아 공기업부 장관님, PT 뚝복사 CEO 두 분과 한국 산업통상자원부 장관님, 산업정책실장님, 주 인도네시아 한국 대사님 및 관계자 여러분과 함께 한국과 인도네시아의 의미 있는 행사에 참여하게 되어 영광입니다. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat berpartisipasi dalam acara yang dihadiri oleh Yang Mulia Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan juga Presiden Direktur PT Pupuk Indonesia, Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Energi Korea Selatan, Wakil Menteri Bidang Kebijakan Industri dan Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Energi, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, dan para hadirin terhormat. 최근 한국은 차량용 요소수 원료인 요소 부족으로 어려움을 겪어왔습니다. 이에 한국 정부는 지리적 접근성과 장기적인 파트너십 관점에서 인도네시아 정부와 요소 확보 협의를 긴밀히 진행해 왔습니다. Belakangan ini, Korea mengalami kesulitan kekurangan bahan baku urea untuk otomotif. Dan sebagai solusi dari permasalahan ini, maka dengan menimbang aksesibilitas dan kemitraan jangka panjang, maka kami telah mengadakan kesepakatan untuk penyediaan urea dengan pemerintah Indonesia.
이러한 성과로 한국 정부가 인도네시아 정부의 도움으로 신뢰할 수 있는 요소 제조사인 PT 풋북사를 통하여 한국으로 수출할 수 있는 상당량의 요소를 확보했다는 것은 매우 반가운 소식입니다. Melalui kesepakatan tersebut, dengan bantuan pemerintah Indonesia, maka pemerintah Korea bisa memperoleh urea dalam kapasitas yang cukup besar untuk diekspor ke Korea, yaitu melalui perusahaan manufaktur PT Pupuk Indonesia. 이 자리를 빌어 인도네시아 정부와 PT 풋북사, 한국 정부 측에 깊이 감사드립니다. Melalui kesempatan ini, kami haturkan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada PT Pupuk Indonesia dan juga pemerintah Indonesia maupun pemerintah Korea. 아울러 롯데 정밀화학은 인도네시아로부터 연간 25만 톤의 암모니아를 구매하고 있으며 이는 단일 구매자로서 최대 규모로 알고 있습니다. Adapun selama 25 tahun belakangan ini, Lotte Fine Chemical telah mengimpor 250.000 ton per tahun amonia dari Indonesia. Kapasitas tersebut adalah skala terbesar untuk pengimpor tunggal. 이렇게 현재 비즈니스 협력 관계를 바탕으로 금일 진행하는 MOU와 구매 계약이 양측 정부 그리고 양사 간의 새로운 협력과 발전의 계기가 될 것을 확신하며 상호 윈윈할 수 있는 전환점이 되도록 저희 롯데 정밀화학도 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. Saya percaya bahwa hubungan kerjasama bisnis tersebut melandasi ditandatanganinya MOU dan perjanjian pembelian pada hari ini, dan hal ini akan mempererat kerjasama kedua pemerintahan maupun kedua perusahaan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuahkan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terima kasih. 감사합니다. Terima kasih. 마지막으로 주영준 한국산업통상자원부 산업정책실장님의 인사 말씀이 있겠습니다. Terakhir yang terhormat Mr. Juyongjun, Deputi Menteri Kebijakan Perindustrian dari MOTI yang bergabung melalui Zoom akan menyampaikan kata sambutannya. 실장님 인사 말씀 부탁드립니다. 안녕하십니까. 산업통상자원부 산업정책실장 주영준입니다. Selamat siang, saya adalah Ju Yongjun, Wakil Menteri Bidang Kebijakan Industri dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Korea Selatan. 인도네시아 장국 내 요소가 성수기임에도 한국에 요소를 공급하기 위해 신속하게 협조해 주신 데 깊이 감사드립니다. Kami merasa sangat berbahagia atas kerjasama Indonesia yang serta-merta menanggapi positif penyuplaian urea ke Korea, walaupun di Indonesia sendiri saat ini permintaan terhadap urea sangat tinggi. 인도네시아 공기업부 장관님과 PT법법 사장님 두 분과 함께 이 자리에 함께할 수 있는 걸 기쁘게 생각합니다. Saya juga merasa berbahagia bisa berpartisipasi dalam acara yang dihadiri oleh Yang Mulia Bapak Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Direktur PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kojang. 이번 계약으로 12월 말까지 최대 1만 톤을 요소를 확보한 것은 한국의 요소 부족 상황을 해결하는 데 있어 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. Melalui perjanjian kerjasama ini, urea sebanyak 10.000 ton akan berkontribusi besar dalam menyelesaikan permasalahan kekurangan urea di Korea Selatan. 한국과 인도네시아 정부는 이번의 계약을 넘어서서 양국 간 장기적인 요소 공급 협력을 계속하는 데도 또 공감대를 형성하고 있습니다. Selain daripada itu, pemerintah Korea dan Indonesia saling memiliki kesepahaman untuk kelangsungan kerjasama penyuplaian urea secara jangka panjang. 이러한 공감대는 글로벌 공급망의 불확실성이 커져가는 상황 하에서 양국 간 전략적 협력과 관계가 한층 돈독해진다는 점에서 큰 의미가 있다고 생각합니다. Kerjasama ini akan berkontribusi sangat besar kepada perekonomian global yang saat ini tengah mengalami krisis, dan ini akan juga memperkuat hubungan kerjasama strategis antar kedua negara. 이번을 계기로 한국과 인도네시아가 요소를 포함한 필수 원자재 분야에 있어서도 장기적인 협력 관계를 만들어가는 시작점이 되기를 희망합니다. Perjanjian antara Korea dan Indonesia kali ini akan memberikan arti yang besar dalam aspek perintisan pasar
Dan melalui kesempatan ini, kami harapkan kerjasama jangka panjang di bidang urea dapat terus berjalin dan kerjasama di bidang-bidang lainnya pun dapat terekspansi. 다시 한번 감사의 말씀을 드리고 진심으로 축하드립니다. 감사합니다. Sekali lagi saya haturkan rasa terima kasih saya mendalam dan selamat atas penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama pada siang hari ini. 감사합니다. terima kasih. 이어서 두 분 대표님의 계약서 서명식을 진행하겠습니다. 두 분 대표님은 앞에 있는 계약서에 서명해 주시면 감사하겠습니다. Berikutnya kami mengundang Bapak Mariadi dan Mr. Kim Yong-sok ke depan untuk menandatangani surat perjanjian. 네, 조금 전 PT Pupuk Kujang과 롯데 정밀화학의 계약 체결이 이루어졌습니다. Perjanjian antara PT Pupuk Kujang dan Lotte Fine Chemical telah ditandatangani. 여러분들의 큰 박수를 부탁드립니다. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. 네, 다음으로 사진 촬영을 하겠습니다. selanjutnya foto session. 네, 두 분 대표님 사진 촬영을 하겠습니다. 네. 네, 그리고 오늘 네. 네, 다음으로 오늘 참석해주신 귀빈 여러분들 함께 앞으로 나와주시면 고맙겠습니다. 다 같이 포토 세션을 진행하겠습니다. Selanjutnya kami mengundang tamu kehormatan untuk berfoto bersama di depan. Bapak Erick Thohir, Mr. Duta Besar Pak Tae-sung, Bapak Duta Besar Gandhi, Mr. Chu Yong-jun, Deputi Menteri MOTI, Bapak Bakir, Bapak Mariadi, Mr. Kim Yong-sok, mohon maju ke depan.